ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் தமிழக நாட்டார் தெய்வங்கள் பற்றிய நூலும் இதிலே அமைந்திருக்கிறது. புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை பற்றிய நூலும் அத்தியாவசியம்தானே. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது. காலத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை நமதாக்கிக் கொள்வதற்கு நம்முடைய தமிழ் சமூகமோ இந்திய சமூகமோ ஒருபோதும் எதிரானதல்ல. அந்த வகையில் இன்றைக்கு பாரம்பரிய ஞானத்துடன் நவீன அறிவியலும் இணைக்கின்ற முகமாக புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் என்ற நூலும் இதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது. கட்டிடக்கலை, கணிதம், சிற்பம், சாஸ்திர அறிவு ஆகியவற்றின் உச்சமான பாரதத்தின் கலை சிகரங்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில். நான் ஒரு முறை சுவிட்சர்லாந்துக்கு போயிருந்தேன். அந்த சுவிட்சர்லாந்திலே சுற்றுலாவாக அழைத்து செல்வதற்கென்று எல்லா நாடுகளையும் இருப்பதைப் போல அந்த நாட்டிலும் ஒரு ஏஜென்சி இருந்தது. அதில் நாங்கள் சென்றோம். அப்பொழுது அதில் போகிற பொழுது ஒரு கல்லை பற்றி மிக பிரமாதமாக சொல்லிக்கொண்டே வந்தார் அந்த கைடு. ஏதோ நம்ம பார்ப்ப போது அரியதான ஒரு பெரிய பாரம்பரியமிக்க கல்லை பார்ப்பதை போல அவர் சொன்னார். போய் பார்த்த பின்புதான் தெரிகிறது அது ஒன்றுமில்லை, ஒரு பாறைக்கல். அங்கே 400 ஆண்டுகளாக அதே இடத்துல இருக்கிறது. அதை அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னார். அந்த பாறாங்கல்லை பற்றியே அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னால் நம்முடைய தஞ்சை பெரிய கோயிலையும் நம்முடைய மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலினுடைய பெருமைகளை சொல்வது என்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டே கூட போதாது. அதை பற்றியும் நூல்கள் இன்றைக்கு வெளிவந்திருக்கிறது. தமிழின் இலக்கிய செறிவு, தத்துவ ஆழம், சமூக சிந்தனை ஆகியவற்றின் அடையாளம் மணிமேகலை அண்டு மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையை பற்றிய நூல்களும் இன்றைக்கு வெளியே வந்திருக்கிறது. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம் என்று சொன்னாலே ஏதோ சொல்லக்கூடாத வார்த்தை என்பதைப் போல பல பேரும் சொல்லுகிறார்கள். இந்த தாய் திருநாட்டை வணங்காமல் நமக்கு எப்படி ஒழுக்கம் வரும்? நமக்கு எப்படி தேசபக்தி வரும்? நமக்கு எப்படி சமூக பொறுப்புணர்வு வரும்? அந்த வந்தே மாதரம் மூலம் தேசப்பட்டை வைத்த நவபாரத சிற்பிகள் பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜியை பற்றிய நூலும் இன்றைக்கு இதில் இருப்பது பெருமையிலும் பெருமை. இந்த நூல்கள் நம் மண்ணின் பெருமைகளை போற்றும் நூல்கள். தமிழின் ஆன்மாவையும் பாரம்பரியத்தையும் அறிவியல் சிந்தனையும் கலை மரபையும் சமுதாய பார்வையையும் வெளிப்படுத்துகின்ற நூல்கள் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. அருமை பெரியவர்களே, நான் நேற்றைய தினம் கேரளாவிலே சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்த போது தீபிகா என்கின்ற ஒரு கிறிஸ்துவ மத பத்திரிகை என்னை சந்தித்தார்கள். 139 ஆண்டு காலமாக அந்த பத்திரிகை வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இந்த இளைஞர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார். நான் ஒன்றைத்தான் சொன்னேன். இப்பொழுது படிப்பவர்களை காட்டிலும் பார்ப்பவர்கள் அதிகமாகிவிட்டார்கள். எல்லோரும் சோசியல் மீடியாவை வைத்துக்கொண்டே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். படிப்பது என்பது குறைவாகவும் பார்ப்பது என்பது அதிகமாகவும் இருக்கிறது. யாரெல்லாம் படிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் தங்கள் மொழியின் மீது ஒரு ஆளுமை வரும். இன்றைக்கு இத்தனை எழுத்தாளர்கள் இவ்வளவு அற்புதமான பொக்கிஷங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் தமிழை படித்தார்கள், அதன் மூலமாக ஆளுமை கொண்டார்கள். அதனால் தான் இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் சாத்தியமாக இருக்கிறது. இவர்களும் நம்மை போலவே, எல்லோரை போலவே, குறிப்பாக இன்றைய இளைஞர்களைப் போல எல்லோரும் சோசியல் மீடியாவை மட்டும் பார்த்திருந்தால் இவ்வளவு ஆழமான கருத்தாளமிக்க புத்தகங்கள் வெளிவந்திருக்க முடியுமா? ஒரு நாளும் முடியாது. அதனால் தான் சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தங்களுடைய மொழியின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு ஆளுமை வரும். அப்படி இந்த நூல்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய பெருமையை பற்றி பேசுவது மட்டுமல்ல, நமக்கும் தமிழின் மீது இருக்கின்ற ஆளுமையை வீழ்த்துவதற்கான நூல்கள் இவை என்பதிலே நான் பெருமிதம் அடைகிறேன். When Buckingham Chandra Chatterjee penned the immortal words of Vande Mataram, he ignited a revolution in the hearts of millions. Vande Mataram was not merely sung in gatherings, it was widespread in prisons, cried out in protests, and embraced the freedom fighters as they marched towards the sacrifice. Those 2 words carried the fragrance of our soil, the strength of our rivers, and the spirit of our motherland herself.
Even today, when we say Vande Mataram, our hearts fill with emotion, remembering the countless brave souls who drew the inspiration from it and offered everything for the freedom of Bharat. And in the last 3-4 days, I was traveling to Kashmir, to Tamil Nadu and Kerala. I am very proudly say, in Kashmir also, in the Kashmir University, the song Vande Mataram was sung and everybody was standing and everybody was singing together. I went to Kerala. In all the Christian schools, the song Vande Mataram has been played and it was followed by everyone with a pin drop silence. Why I am telling? Whatever may be our religion, whatever may be our caste, whatever may be our mother language, but we all are one and we have to worship Mother Bharat. That is the only way that we can become stronger and stronger in the global arena. Kalvi Karaile Katpavargal na 10,000 rupee profit. Nice. Today is going great. Wait, how did this turn into a 5,000 rupee loss? That's what emotions do. 1 second of hesitation and your profits disappear. That's why Dhan brings you P&L exit feature. So you stay in control of your trades, not your emotions. Just set your daily profit and loss limits and let Dhan handle the rest. Once the limit is hit, Dhan automatically exits your intraday and F&O positions instantly. No panic exits, no chasing losses. Just discipline, control and peace of mind. Try P&L exit only on Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இது ஏதோ இன்றைக்கு விதைக்கப்பட்ட விதை அல்ல, நாளடியாரே சொல்லி இருக்கிறது. ஆக யாரிடமிருந்தும் எந்த கருத்து வந்தாலும் அந்த கருத்தை நீ பகுத்துண்டு உன்னுடைய அறிவுக்கு எது சரி என்று படுகிறதோ அதை எடுத்துக்கொள் என்பது புதிய பகுத்தறிவல்ல, நாளடியார் சொன்ன பகுத்தறிவு தான். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? யார் நீரையும் பாலையும் கலந்து வைத்தார்களோ அவர்களை கோபித்துக் கொள்வதை விட அதை பிரித்துணர்ந்து எடுத்துக்கொள்கின்ற தகுதிப்படுத்த அன்னப்பறவையை நாம் கோபித்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய சிந்தனையிலே இருக்கிற ஒரு நிலையற்ற தன்மையை தான் காட்டுகிறதே தவிர நம்மை நாம் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்லவனவற்றை நமதாக்கி கொள்ள வேண்டும், தீயனவற்றை நாம் விட்டொழிக்க வேண்டும். அதுதான் அன்னப்பறவையினுடைய உயர்ந்த குணம். தமிழ் உலகின் தொன்மையான செம்மொழிகளில் ஒன்றாகும். இதை யார் முதலாக உலகத்திற்கு பறைசாற்றியவர்? தமிழகத்தை விட்டு வெளியே என்று சொன்னால் அதை பறைசாற்றியவர் நம்முடைய பெருமைக்குரிய பாரத தேசத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அவர்தான் ஓங்கி ஒலித்த குரலிலே சொன்னார், தமிழ் மொழியை விட பழமையான மொழி உலகத்தில் இல்லை என்று சொன்னார். இது எங்காவது நாம் பாராட்டி இருக்கிறோமா? நம் மொழியை பற்றி தாய்மொழியான குஜராத்திக்கு சொந்தக்காரர் நம்மிடத்திலே வந்து சொல்கிறார், அதை நாம் பாராட்டுகிறோமா என்றால் பாராட்டாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, தூற்றுவதிலே நமக்கு நிகரானவர்கள் இல்லை என்கின்ற அளவிலே தான் நாம் நடந்து கொள்கிறோம். எல்லாவற்றையுமே நாம் ஒரு கூண்டுக்குள்ளாக அடைக்க விரும்புகிறோம். தமிழனுடைய உயர்ந்த பண்பாடு எது என்று கேட்டால் விருந்தோம்பல். இந்த விருந்தோம்பலை உலகம் எப்பொழுது புரிந்து கொண்டது? எல்லோருமே சொல்வார்கள், காரல் மார்க்ஸ் வந்த பிறகு தான் உலகம் ஒன்று என்று சொன்னார். காரல் மார்க்ஸ் வந்த பிறகு தான் சொல்லப்பட்டதா? அதைத்தான் மோடி அவர்கள் ஐநா சபையிலே ஓங்கி ஒலித்தார்கள். கணியன் பூங்குன்றனானுடைய 2 வரிகளை ஓங்கி ஒலித்தார்கள். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொன்னார். அப்படி சொன்னதுக்கு பிறகுதான் அதிலையும் சொல்லும்போது சொன்னால் எங்கள் தமிழ் புலவன் சொல்லி இருக்கிறான் என்று மோடி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். அதனால் தான் உலகம் உணர்ந்து கொண்டது. காரல் மார்க்ஸுக்கு முன்னாலே ஒரு அறிஞன் சொல்லி இருக்கிறான், உலகம் ஒன்றே, எல்லோரும் சொந்தக்காரர்கள், எல்லோரும் உறவினர்கள் என்று சொன்னான். இதெல்லாம் நாம் நம்மை பற்றி பேசுவதை காட்டிலும் நம்மை பற்றி எல்லோரும் பேசினால்தான் நமக்கு பெருமை. நாமே நம்மை பாராட்டிக் கொள்வதும், நாமே நம்முடைய பெருமைகளை பேசிக்கொள்வதும், நாமே நம்மை உயர்ந்ததாக கருதி கொண்டு
உலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லாமலும் இருப்பதும் தமிழனுடைய பெருமையை உலகம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது என்பதற்காக நான் இதை கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். இன்று வெளியிடப்படும் இந்நூல்கள் தமிழறிவு மரபின் சிந்தனையை ஆழத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. நமது கோயில்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மட்டுமல்ல, அவை கலை, கட்டிடக்கலை, சிற்பம், இசை, வானியல் மற்றும் சமூக அமைப்பின் மையங்களாக விளங்கியவை. நம் முன்னோர்கள் தத்துவம், கணிதம், இலக்கியம், சமுதாய சீர்திருத்தம் ஆகிய எல்லா துறையிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஒன்றை மையமாக வைத்துத்தான் எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள். அது என்ன என்று சொன்னால், ஆன்மீகத்தை மையமாக வைத்து அத்துணை அறிவியலிலும் கொண்டு வந்து அதிலே சேர்த்தார்கள். அத்தகைய ஆன்மீகம் நம் மண்ணிலே மீண்டும் தலைத்தோங்க வேண்டும். இந்த நூல்கள் அந்த மகத்தான பாரம்பரியத்தை இன்றைய தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்கின்ற விதமாக வெளியிடப்படுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது, மிகுந்த பெருமையை தருகிறது. மற்றற்ற உவகை உள்ளத்திலே குடிகொள்வதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. நம் நாட்டிலே பல மொழிகளை பேசுகிறோம். என்னிடத்தில் வருகின்ற பல விதமான பல்வேறு நாட்டினுடைய அதிபர்கள் என்னிடத்திலே கேட்பார்கள், பிரைம் மினிஸ்டர்கள் கேட்பார்கள், இளவரசர்கள் கேட்பார்கள், பெல்ஜியம் என்பது சின்னஞ்சிறிய நாடு, அதில் நாங்கள் 3 மொழி பேசுகிறோம், ஆனால் எப்பொழுதும் பெல்ஜியத்தை 3ஆக பிரிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு தான் அதிகமாக இருக்கிறது. அது எப்படி இந்தியா ஒற்றுமையாக இருக்கின்றீர்கள், இவ்வளவு மொழிகள் பேசுகிறார்கள், எப்படி உங்களால் ஒன்றாக இருக்க முடிகிறது என்று கேட்பார்கள். நான் அவர்களிடத்தில் எல்லாம் சொல்வேன், we speak different languages but we follow one single dharma, that is why India is always one and it will be one forever என்று சொல்வேன். தர்மம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது. அது இந்தி பேசுகிறவராக இருந்தாலும், குஜராத்தி பேசுகிறவராக இருந்தாலும், பெங்காலி பேசுகிறவராக இருந்தாலும், அசாமி பேசுகிறவராக இருந்தாலும், காஷ்மீரி பேசுகிறவராக இருந்தாலும், மலையாளம் பேசுகிறவராக இருந்தாலும், தமிழ் பேசுகிறவராக இருந்தாலும், மராட்டியம் பேசுகிறவராக இருந்தாலும், நமக்கு இருக்கின்ற தர்மம் ஒன்றுதான். அதனால்தான் பாரதி அவனைப் போல ஒரு சிறந்த தேசபக்த கவியை நாம் இன்னும் காண முடியுமா என்று தெரியவில்லை. செப்புமொழி 18 உடையாள் எனின் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று சொன்னான். அப்படி எல்லா மொழிகளுக்கும் அடிப்படையாக நம்முடைய தர்மம் இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் நாம் இத்தகைய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறோம். இது நம்முடைய தேசத்தை ஒருமுகமாக இணைக்கிறது. பிரதமர் எங்கே சென்றாலும் தமிழனுடைய பெருமையை சொல்வதில் தவறுவதே இல்லை. வள்ளுவனை சொல்வதாக இருந்தாலும், கணியன் பூங்குன்றனானை சொல்வதாக இருந்தாலும், நாடடியாரிலிருந்து எடுத்துச் சொல்வதாக இருந்தாலும், அது தேவாரத்திலிருந்து குறிப்பிட்டு சொல்வதாக இருந்தாலும், மலேசியா செல்கிறார். மலேசியாவில் எத்தனையோ பாரத பிரதமர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள். மலேசியாவிற்கு சென்ற நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழர்கள் கூடியிருந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு பேசுகிற பொழுது 2 வரிகளில் தமிழினுடைய பெருமையை உலக உணரச் செய்கிறார். தமிழ் மொழிகளில் அற்புதமான மொழி மட்டுமல்ல, தமிழ் இந்தியா உலகிற்கு தந்த கொடை என்று சொல்கிறார். இதைவிட தமிழை உயர்த்தி சொல்வதற்கு எங்கே இடம் இருக்கிறது சகோதரர்களே? அப்படி அவர் பெருமைப்படுத்துவதோடு மட்டும் நிற்காமல் தமிழை எல்லோரும் கற்க வேண்டும். அதற்குத்தான் காசி தமிழ் சங்கத்தை உருவாக்கினார்கள். காசி தமிழ் சங்கத்தை உருவாக்கி, அந்த காசி தமிழ் சங்கம் நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் முருகன்ஜி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல இந்த ஆண்டு அந்த சங்கம் நிறைவுற நிகழ்ச்சியை ராமேஸ்வரத்தில் வைத்தார்கள். நான் சமீபத்தில் வேலு நாச்சியாருடைய அரண்மனைக்கு சென்றிருந்தேன். அந்த அரண்மனை சிவகங்கை அரண்மனைக்கு சென்றுவிட்டு ராமானுஜர் எங்கே எல்லோருக்குமான ஓம் நமோ நாராயணா என்கின்ற மந்திரத்தை ஒலித்தாரோ அந்த கோயிலுக்குள்ளாக சென்ற பொழுதுதான் தெரிஞ்சது, உலகத்திலேயே காசி மகாராஜாவிற்கு ஒரு சிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தமிழகத்திலே இருக்கின்ற அந்த கோயிலிலே தான் காசி மகாராஜாவுக்கு சிலை இருக்கிறது. அப்பொழுது காசியும்
தமிழகமும் எப்படி இணைந்திருக்கின்றதை கலாச்சார ரீதியாக என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுகள். படையெடுத்து வந்து கைப்பற்றவில்லை, தான் நினைத்ததை தமிழர்கள் மீது திணிக்கவில்லை. ஆனாலும் ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை, ஒரு தர்மத்தின் அடித்தளத்தை எவ்வாறு நாம் இணைந்திருக்கிறோம் என்பதை பெருமையாக கோடிட்டு காட்டினார்கள் எனக்கு. அந்த நிகழ்வு நான் அடுத்த முறை நடைபெறுகிற பொழுது, இதே காசி தமிழ்ச்சங்கம் நடைபெறுகிற பொழுது, அந்த கோயிலை நிர்வகித்து கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய வேலுநாச்சியாருடைய வாரிசுகளாக இன்றைக்கு இருக்கின்றவர்கள். அவர்களையும் அழைத்து நாம் பெருமை சேர்ப்போம் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன். இப்படி இந்திய தேசம் பல மொழிகள் பேசுகின்ற தேசமாக இருந்தாலும் அது ஒரு தர்மத்தின் அடிப்படையிலே உருவான தேசம் என்பதால் தான், ஒரு கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலே உருவான தேசம் என்பதால் தான், ஒரு உயர்ந்த பண்பாட்டினுடைய அடிப்படையிலே உருவான தேசம் என்பதால் தான் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இது ஒரு நாடாக உயர்ந்து நிற்கிறது. அதேபோல மோடி அவர்கள் அதோடு விடவில்லை. காசியிலே ஒரு தமிழ் கற்பிக்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி அதை தன்னுடைய மான் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் அந்த மாணவர்கள் தமிழில் பேசியதை ஒளிபரப்பு செய்தபோது, நெஞ்சம் மகிழாத தமிழ் உள்ளங்களே இல்லை என்பது தான் யதார்த்தமான உண்மை. அந்த வகையில் மோடிஜி அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிதனை நாம் உறுத்தாக்குகிறோம். மகாகவி பாரதி சொன்னான், தேமதுர தமிழ் ஓசை உலகெங்கும் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்றான். இதை செய்வதற்கு குஜராத்திலே இருந்து ஒரு பாரத பிரதமர் வர வேண்டியது இருக்கிறது சகோதரர்களே. அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. அவர் குஜராத்தியை பற்றி எங்கேயும் பேசியதாக நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால் தமிழை பற்றி பேசாத நாளே இல்லை என்கின்ற நிலைதான் உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். இது தமிழர்களாகிய நமக்கெல்லாம் பெருமை. இன்றைக்கு 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தின் போது 2022 நாடு முழுவதும் மறைக்கப்பட்ட கொண்டாடப்படாமல் இருந்த பல விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் புகழை வெளிக்கொண்டு வந்தது மத்திய அரசு. அவர்களுடைய தியாகத்தையும் இந்தியா முழுவதும் அறிய செய்தது. தமிழ்நாட்டின் பல தலைவர்களின் பெருமையும் நாடு முழுவதும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அது புலித்தேவரை பற்றியும், அழகுமுத்துக்கோனை பற்றியும், வேலு நாச்சியாரை பற்றியும், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றியும், மருது சகோதரர்களை பற்றியும், ஒண்டி வீரனை பற்றியும், தியாகி சுந்தரலிங்கனாரை பற்றியும், தீரன் சின்னமலையையும், குயிலியையும், திருப்பூர் குமரனையும், ஜெய்ஹிந்த் செண்பகராமனையும் உலகம் அறிந்து கொள்வதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. வாரணாசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதியாருக்கென ஒரு இருக்கை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் பாரதி எப்படி எட்டயாபுரத்தில் இருந்து காசிக்கு சென்றான் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் காசிக்கு சென்றதோடு மட்டுமல்ல, அவன் he became the official poet of the Varanasi kingdom. He served as the official poet. அப்படி அவன் வாழ்ந்த அந்த வாரணாசியில் பாரதிக்கென்று ஒரு இருக்கை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட இங்கே நம்முடைய சகோதரர் எல் முருகன் அவர்களுடைய தலைமையில் நான் நம்முடைய பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்தரையர் அவர்களுடைய அஞ்சல் தபால் தலையை வெளியிட்டோம். இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால், அவர்கள் ஒரு ஜாதிக்காக போராடிய தலைவர்களே அல்ல, அவர்கள் இந்திய தேசம் முழுமைக்குமாக போராடிய மாபெரும் தமிழர்கள். அந்த தமிழர்களை இந்தியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அவர்களுடைய சிறப்புகளை எடுத்துச் சொல்வது நமக்கு அத்தியாவசிய கடமையாகிறது. தமிழரின் பெருமையை இந்தியா முழுவதும் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் பரவதை காணும் பொழுது ஒரு தமிழனாக, ஒரு பாரதியனாக நம் உள்ளம் பெருமிதம் கொள்கிறது. The books brought out by the Division on Indian Culture are far more than the literary publications. They are the guiding lights for the coming generations. In a fast-moving world shaped by the technology and constant change, our youth need strong roots as much as they need the wings. These books released today will connect them to India's timeless heritage, profound philosophy and spiritual depth. They will instill pride in our civilization,
nurture cultural confidence, and inspire young minds to draw strength from the past while shaping a progressive future. When our youth understand the greatness of their inheritance, they rise with greater purpose, responsibility, and determination to build a nation worthy of its glorious legacy. I deeply appreciate the efforts of our ministry and the ministers, Sriman Ashwiniji and Dr. L. Muruganji, for printing these valuable books. The values cannot be compared, but the value will persist forever. நம் நாட்டு பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியின் சின்னங்களாக இவை விளங்கும். இத்தகைய அற்புதமான புத்தகங்களை வெளியிட்டு உங்களோடு என்னுடைய நேரத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை தந்த நம்முடைய மந்திரிமார்கள் இருவருக்கும், அமைச்சர் பெருமக்கள் இருவருக்கும், அவருடைய மந்திரி சபைக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை சொல்லி, வாழ்க தமிழ், வாழ்க பாரத தேசம் என்று கூறி என்ற உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு. நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you, sir, for your profound and thoughtful address. Your words truly illuminate the importance of preserving and promoting India's classical knowledge traditions. ये पुस्तकें केवल ग्रंथ नहीं हैं, ये प्रदेशों के बीच सेतु हैं, पीढ़ियों के बीच संवाद हैं और अतीत तथा वर्तमान के बीच एक जीवंत संबंध है. माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में ये संध्या ज्ञान, परंपरा और राष्ट्र की अमरवाणी को समर्पित एक यादगार क्षण बन जाती है. From ancient manuscripts to modern print, from temples to thought, India's story continues to be written. We conclude the formal ceremony with the rendition of Vande Mataram, followed by the national anthem. May I request everyone to kindly rise. Vande Mataram, 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 Sujalam Sufalam Valaj Shitalam, Shasha Shamala Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. शुभ्र ज्योत्सना फुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजैर्भित कर करवाले अवलकन मत बोले बाहुबल धरणी नमामि तरणीं रिपुदल वर्णी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि महिमा तुमहि प्राण शरीर बहुते तुमि मां शक्ति हृदय तुमि मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. चल 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 जल्दी चल. के जाएगा कहाँ घूम के आएगा यहाँ. पेट्रोल खत्म. हड़बड़ दी मैं गड़बड़ दी सामने तेरे पुलिस खड़ी. तू लाना इधर इसको जल्दी डाल इसमें. हड़बड़ दी मैं गड़बड़ दी सामने तेरे पुलिस खड़ी पुलिस खड़ी पुलिस खड़ी. It's easy on an ether.
Mataram. Thank you, everyone. We conclude the book launch function. Please remain where you are for the departure of the Honorable Vice President and our dignitaries. As the Honorable Vice President departs, may we once again express our gratitude for his gracious presence. I request everyone to remain in their places. Usually waits on the dais. They can single and then. Namaste and good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining this press briefing on the visit of the Prime Minister of Canada. We have with us Secretary East, Sri P. Kumaran, and he's assisted by Sri Nagaraj Naidu, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, for this briefing. With that, I hand over the floor to Secretary East. Sir. Well, good afternoon, friends. It's a pleasure to talk to you again. The Prime Minister of Canada, the Right Honorable Mark Carney, will shortly be successfully concluding his official visit to India from 27th of February to 2nd of March 2026. This was his first visit to India since assuming office and the first bilateral visit by a Canadian Prime Minister in 8 years. The visit marks an important inflection point in the India-Canada relationship. Prime Minister Mark Carney's visit commenced with a two-day program in Mumbai. The Mumbai leg was primarily business-oriented and aimed at catalyzing investment flows, deepening financial linkages, and expanding innovation partnerships between the two countries. Prime Minister Carney held extensive interactions with Indian business leaders, CEOs, innovators, educators, and representatives of leading Canadian pension funds. These discussions were essentially focused on bilateral investment flows, strengthening collaboration in clean energy, critical minerals, infrastructure, and advanced manufacturing. It also related to partnerships in education, skills and research, and expanding capital market linkages and long-term institutional investments. Prime Minister Carney delivered the keynote address at the Canada-India Growth and Investment Forum in Mumbai, where he described his visit as the beginning of a renewed and ambitious Canada-India partnership after 8 years without a bilateral prime ministerial visit. He also emphasized the importance of diversification, trusted partnerships, and strategic autonomy rather than isolation. He stressed the need to conclude negotiations on an ambitious, comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the objective of doubling bilateral trade by 2030. Overall, the Mumbai leg of the visit set a strong economic and innovation-driven tone for the broader bilateral engagement, laying the foundation for substantive outcomes during the Delhi segment of the visit. Before I come to the Delhi leg, I just wanted to mention that over the past year, both sides have worked steadily to stabilize and normalize the relationship. This visit has taken that process forward decisively, moving the partnership from normalization to structured expansion. Earlier today, the Prime Ministers held wide-ranging and constructive discussions. They reaffirmed their shared commitment to rebuild strategic trust, strengthen institutional cooperation, and anchor the relationship in mutual respect, sovereignty, and democratic values. As far as the deliverables for the visit are concerned, we have a joint statement which is comprehensive in scope and forward-looking in ambition, and a number of MOUs in the G2G, education and research, and B2B domains. We have brought out a fact sheet to capture the deliverables. Both of these are available on MEA's website.
The leaders' joint statement articulates a structured vision for the renewed India-Canada strategic partnership, anchored in the guiding principle of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. In that sense, the joint statement provides a long-term framework, political, economic, technological, and strategic, to guide bilateral engagement over the coming decade. It signals not just normalization, but renewed ambition. The visit delivered concrete outcomes across 5 pillars. Number 1 was the agreement on a durable economic anchor through the launch of SEPA. The signing of the terms of reference for a SEPA provides a clear roadmap to conclude an ambitious, balanced, and mutually beneficial agreement by the end of 2026. To sustain the momentum, the India-Canada CEO Forum has been reconstituted and met today in New Delhi a short while ago. A new finance minister's economic and financial dialogue has been launched. Both sides agreed on reciprocal ministerial-led trade and investment engagements to unlock commercial opportunities. Beyond government-to-government outcomes, the visit witnessed substantial commercial announcements and investment commitments across a wide range of sectors, including in life sciences, agri-food processing, clean technology and water infrastructure, financial services and fintech, advanced manufacturing, hospitality, and digital innovation. These announcements reflect growing confidence among businesses in both markets and underscore the depth of two-way investment flows. The reciprocal investment pattern signals that the partnership is increasingly anchored in real economic integration rather than episodic transactions. Notably, investments span next-generation sectors such as regenerative medicine, AI-enabled banking platforms, cybersecurity, clean energy technologies, and advanced industrial solutions. The scale and diversity of these commercial engagements demonstrate that the normalization process has already begun translating into tangible economic outcomes. Energy cooperation emerged as a defining pillar of this visit. The leaders advanced a comprehensive strategic energy partnership spanning civil nuclear cooperation, including all aspects of the reactor value chain, critical minerals, conventional energy trade, and clean and renewable energy transitions. A major milestone is the conclusion of a long-term uranium supply agreement. The signing of the MOUs on critical minerals and renewable energy cooperation will also help build resilient supply chains and accelerate clean energy deployment. Canada's decision to join the International Solar Alliance and upgrade its participation in the Global Biofuel Alliance to a full member further deepens convergence in global clean energy platforms. People-to-people ties remain the bedrock of the relationship. Education and research collaboration prominently featured in the visit, reflecting the central role of talent mobility in the India-Canada partnership. The visit saw the expansion of structured academic partnerships across artificial intelligence, hydrogen research, digital agriculture, climate resilient farming, nursing education, and innovation ecosystems. These institutional linkages move beyond traditional student flows and instead focus on co-creation of knowledge, joint research, dual degree pathways, and industry integrated training. Taken together, these initiatives signal a shift from volume-driven student mobility to structured, innovation-led academic collaboration aligned with emerging sectors and workforce needs in both countries. A joint talent and innovation strategy will provide a structured framework for two-way mobility, skills development, and research collaboration. An MOU on cultural cooperation and Canada's participation in Bharat Tribal Festival 2026 also reinforce the societal and civilizational dimension. The leaders agreed to relaunch the Joint Science and Technology Cooperation Committee, creating a renewed institutional platform for collaboration in critical and emerging technologies.
They advanced work under the Australia-Canada-India Technology and Innovation Partnership and agreed to develop a structured work plan in AI and digital technologies. Space cooperation will also be elevated as both sides approach the 30th anniversary of the CSA ISRO MOU signed in 2026. On security cooperation, the leaders welcomed progress under the National Security Level Dialogue and agreed on a shared work plan covering counterterrorism, organized crime, cybercrime, and immigration enforcement. The India-Canada Defense Dialogue will be institutionalized at the Joint Secretary or Director General level. These steps signal a maturing and institutionalized security engagement. Finally, both leaders reaffirmed their shared commitment to a free and open Indo-Pacific. India supported Canada's interest in joining the Indian Ocean Rim Association, IORA, as a dialogue partner. There is growing convergence between India's vision for the IOR and Canada's Indo-Pacific strategy, particularly in the areas of sustainable development, climate resilience, maritime cooperation, and infrastructure. In sum, Prime Minister Carney's visit has 1. Consolidated normalization, 2. Restored strategic direction, 3. Institutionalized economic and security dialogues, and positioned the partnership towards long-term expansion. India and Canada have agreed to structure their renewed strategic partnership around shared prosperity, trusted technology ecosystems, energy security, talent mobility, and Indo-Pacific cooperation. The relationship has clearly moved beyond turbulence into a more stable and forward-looking phase. Thank you very much. Thank you, sir. We now open the floor for questions. Please keep your questions focused on the visit. That's a request. We start from Robin. I'm Ravinder Singh. Sir, I'm Ravinder Singh, Robin, freelance journalist. So my question is regarding, have both countries are moving towards with full diplomatic strength in respective high commissions, and are the staffing level coming up with the earlier understanding? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from Beyond. Sir, India has always had concerns of criminals getting space in Canada, and this is also related to the process of allowing these criminals into Canada, looking into their system. How much that has been a concern and how much that has been raised with the Canadian side? Abhishek. Sir, Abhishek Jha, independent journalist. Sir, did the two leaders also share their views on the current ongoing crisis in Iran? Kadambini. कादम्बरी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, भारत कई वर्षों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल जो अपराधी हैं यहाँ से गलत तरीके से, लीगल तरीके से गए हुए हैं, उनकी फहरिस्त देता रहा है। तो क्या इस पर उनके एक्सट्रेडिशन वगैरह पर कोई बात हुई है स्पेसिफिकली? Keshav. Sir, good evening. Keshav Padmanabhan from The Print. Yes, sir. My question is with regards to the security component of the dialogue, because the NSA had agreed to set up liaison officers earlier. So is there anything specific discussed with regards to this component of the ties, given how we've now seen new allegations coming out of Indian officials in the Vancouver consulate being behind or linked to the killing of Nigerian Canadian media that came out earlier today in the morning? So was this discussed? So we have a couple of questions, if you can address them. Sure. Well, thank you very much. Let me start with the question on diplomatic staff strength in the mission and consulates. Yes, this has been discussed during various dialogues at various levels, and there is broad agreement that we should be increasing diplomatic strength on both sides progressively to reach their levels in the past. We are already in the process of doing that. You would have seen that the High Commissioners have returned to their positions. We have a High Commissioner in our mission in Canada, and similarly
The Canadian mission is headed now by a High Commissioner. Let me tell you that the numbers are currently at levels better than what we had in 2023. And we continue to take steps to take this to the next level in keeping with the expanded agenda and ambition. We are taking this on a step-by-step basis. The second one was about criminals getting space in Canada. Let me try and give you some broader context on the current security cooperation between Canada and India. Based on the guidance provided by the leaders, we had the meeting between the national security advisors of the two countries in Delhi on 18th September 2025, and for a second time again on 7th February 2026 in Ottawa. The two sides acknowledged progress on initiatives aimed at supporting the safety and security of their countries and the citizens. It was also agreed to continue senior official level discussions on security and law enforcement cooperation. Let me also highlight that we have a JWG on counterterrorism. We have a consular dialogue mechanism in place that addresses all issues, including extradition, lookout circular notices, etc. We will be holding the next edition of the consular dialogue sometime in the coming months. At the meeting held on 6th of February, both sides agreed to a shared work plan to guide bilateral cooperation on national security and law enforcement issues, and to enable practical collaboration on the respective priorities. It was also agreed that each country would establish security and law enforcement liaison officers to build on working relationships, streamline bilateral communications, and enable timely information sharing on issues of mutual interest to Canada and India, including issues such as illegal flow of drugs, particularly fentanyl precursors and transnational organized criminal networks. On Iran crisis, yes, as you would expect, this is a hot issue right now, and therefore it was discussed. Prime Minister took the opportunity to convey that India is deeply concerned at the recent developments in Iran and the Gulf region in general. He said, we have urged all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. He also said dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address the underlying issues. The sovereignty and territorial integrity of all states must be mentioned. Our missions in the region, of course, are in touch with Indian nationals and their and various community associations, and have issued advisories asking them to remain vigilant, stay in contact with the missions, and follow local security guidance. You would have also seen the statement by our spokesperson on this issue earlier. On the global mail allegations, the one that you mentioned, which appeared earlier today, you would have already seen this statement issued by our spokesperson. I would refer you to that. Thank you. Sorry, आपने extradition के बारे में पूछा था. Extradition, जैसे कि मैंने पहले रेफर किया था, consular dialogue में regularly discuss होते हैं. The extradition teams दोनों तरफ से उनकी last meeting हुई थी दिल्ली में 19th of September 2025. उसमें exchange of information हुआ था on all pending extradition and mutual legal assistance cases. And that's a continuing process, and हम determined है कि इस process को हम actively follow up करेंगे. We have more questions. Okay. Rishabh, you had a question? So one clarification on the diplomatic strength. This is Rishabh from Times Now. When the first set of Canadian diplomats were asked to leave India, it was on the basis of parity.
So are we still working on the parity of diplomats on both the sides, A? And B, when it comes to Globe and Mail, while the reset ties are on, have we raked up this issue with Canada about this unnamed source-based infos that are being reported in media? Manas? This is Manas from PTI. I just wanted to know the broad kind of contours of the two significant agreements that both the sides inked today. One is on the critical minerals partnership, and the second is on the uranium sourcing agreement. So will you please, in fact, explain the overall kind of ambit of these two very significant agreements? Thank you. Okay. Archis? So on SIPA, is there a next a deadline for concluding negotiations? What are the next steps? If you can elaborate a bit. Suhasini? On the nuclear cooperation agreement for the supply of uranium, we had exactly this agreement signed between 2015 and 2020, yet no Canadian uranium actually was supplied to India at the time. What gives you confidence that there will actually be any kind of uranium supply on this occasion? And I do have to ask on this Globe and Mail, but it's not just the Globe and Mail, but the National Post in Canada also carries a statement from the CSIS that says that its assessment that India is taking part in transnational repression, is involved in foreign intervention, remains. The question again is one of trust. Does the Indian government trust that the Canadian government will continue in this case in a manner that does not embarrass us? Once again, they have named specific officials. They've named the Consul General there in Vancouver. They've named what they call an RNAW agent. So I just wanted to get a real reaction. Instead of all the joint working groups are discussing this issue, but the response on what these revelations mean being given on a day when the two prime ministers are meeting. Thank you. Sumita? Hi, sir. This is Sumita from ET Now. To your point about investment commitments across agri-food processing, would you be able to suggest what's the overall scope of these investments? And I have another question, if you could answer. What percentage of India's current uranium requirements will be met via this agreement that's been signed? So we can take these questions. Well, thank you. About the staff strengths question again. So staff strengths normally depend on needs on both sides, the size of the consular demand on both sides, and of course, based on a step-by-step approach that we've agreed on in terms of normalizing staff strengths. So it is, like I said, a continuing process, and we will be going back to the normal numbers in a step-by-step approach. We'll take it as it comes. The second question was about the unnamed source in the Global Mail report. Like I said, I have nothing more to add to what our spokesperson has said earlier today, and we will probably leave it at that, apart from the broad reiteration of my earlier point that the governments are in touch at various levels. There is an ongoing security dialogue. There is a legal process that is ongoing, which will hopefully deal with all aspects concerned. And I think Additional Secretary XP has provided detailed briefings on this issue in the past. There's nothing new or exciting to add right now on that. Critical minerals, uranium sourcing was something that you'd asked, and of course it was linked to another question on what gives confidence that the nuclear agreement or the fuel sourcing agreement will work this time. Prime Minister Carney underlined at least thrice during his interactions with the Prime Minister today that Canada is determined to be a reliable and stable partner for India in terms of sourcing various products.
And one of the pillars, like I mentioned, is also clean energy. There is a broad commitment on both sides to try and work together on clean energy. And that, as I mentioned, apart from a few other topics, nuclear fuel supplies, the kind of reactors, small modular reactors and advanced conventional reactors. There is also a commitment to work together on all parts of the reactor value chain. I would try and place all this in the context of the turbulence geopolitically in the world right now. Canada clearly sees value in cooperating in India at this point of time. For their own reasons, it works for us, it works for them. And we clearly are interested in diversifying all kinds of clean energy that we can access. Prime Minister actually told Prime Minister Kani that we have set a target of 100 gigawatts for nuclear energy for the next few years by 2030. In fact, and Prime Minister Kani said they would be very glad to be partners in that journey together to work with us and ensure that, among other things, nuclear fuel is also available. There was a question about the deadline for CEPA. We've just agreed on the terms of reference, and you know, we will soon get into detailed discussions. The broad deadline is by the end of the year 2026. So that is something that was agreed on. On investments, Canadian pension funds invest very large amounts in India. The investments by them has crossed over $100 billion. I was sitting next to a Canadian colleague at lunch, and I believe the figure is some $107 billion. So that is something that is interesting for them. There are multiple Canadian pension funds, provincial, federal, etc., and different categories of employees. They see a lot of value in investing in India, given the sustained growth story and also what they see as the outlook for the future. It is something that has worked well for them in the past. They also had, in fact, I understand 30% of their pension fund investments in the Asia Pacific is just in India. And this is obviously a large number, and it shows a lot of commitment to the Indian market. We were also told that they would like the Indian investment market to try and provide benefits that we currently provide for sovereign wealth funds and expand them to pension funds also, and to make India a competitive investment market compared to other financial centers in the region. The Prime Minister said he will look into it and discuss with our team in India and take that on board to see what can be done. You had asked about critical minerals, uranium sourcing. You know, we've seen in the last few months that critical mineral supplies and supply chain linkages have been weaponized and used as sources of leverage. So there is a broad consensus among what the Canadian Prime Minister referred to as middle powers to try and collaborate on various areas where we can work together, make sure our sources are diversified and our interests are protected. So critical minerals clearly falls in that area. He had spoken about price floors for critical minerals, making sure that there is a ready supply available so that our ability to source critical minerals cannot be held hostage by any single power seeking to dominate supplies. And the critical mineral and rare earths cooperation framework will be helpful for diversification and risk management, therefore.
More questions from Prakash? सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से इधर मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि संबंध दोनों देशों के नॉर्मल हो रहे हैं, तो खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर लगातार एक लंबी लिस्ट रही है, मांग करते रहे हम लोग, तो जो बातचीत हुई है खालिस्तान आतंकवादियों को लेकर, क्या कोई लिस्ट हमने सौंपी है, कितने अभी वांटेड हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, इसको लेकर क्या कोई कमिटमेंट दिखाया है कनाडा की तरफ से? और दूसरा, बीते कुछ महीनों से लगातार वहाँ हिंदू जो टेम्पल्स हैं उन पर अटैक होते रहे हैं और कई टारगेट रहे हैं, तो इसको लेकर कनाडा की तरफ से क्या कहा गया है, क्या भारत ने मामला उठाया है? थैंक यू। ऋषिकेश. Sir, Rishikesh from PTI. So, Canada has shown their interest in becoming as a dialogue partner in the IORA. So, is there any plan to hold a naval exercise between the two countries? Because right now we have only multilateral exercise. Divya. Sir, Divya from Indian Express. Canada was among the top destinations for Indian students till about 2 years ago, more than 4 lakh, 5 lakh. So, but in the last 2 years, there were a lot of rejections and, there was a cap. You also mentioned there is a move away from, volume-based student mobility to more cooperation. So, is there a shift? What are the discussions and, way ahead on this? Jugal, you had a question? Hi, sir. This is Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. In the statement that Prime Minister Mark Carney has just issued at the conclusion of this visit, he has mentioned that he underscored that Canada will continue to take measures to combat transnational repression. So, could you just help us understand how do we see this expression and exactly what was discussed under the aegis of this expression? Uma. उमा शंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल निज्जर मामले से ही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो कनाडा की पिछली सरकार थी उसने जो आरोप लगाए उसको भारत ने बेबुनियाद, निराधार बताया। पिछली सरकार से इस सरकार का रुख इस मामले पर किस तरह से अलग है? You have a question, please. Sir, this is Vishwadhana from ANI. I have a question regarding the safety and security of Indian students in Canada. We have seen attacks on Indian students. Was this issue discussed between the two leaders? And has there been any assurances given by Canadian Prime Minister? Sir, we can take these questions. No? I think at least three of the questions are related the way I see it. The one on Khalistani extremists, transnational repression, Niger case. We'll try and address them together. Let me once again underline that India categorically rejects allegations of involvement in transnational violence or organized crime. These claims are baseless, politically motivated. India believes that concerns of this nature must be addressed through credible law enforcement and judicial processes, not through public or politicized narratives. On the Niger case, we understand that the criminal investigation is proceeding as per established legal procedures. I understand the proceedings have entered something called the voir dire phase, and on completion of this stage, it will move to the full jury trial stage, etc. The Canadians have an established legal procedure, and it will proceed as per that procedure. India has consistently maintained its commitment to the judicial process, and we believe that sensitive matters, once again to underline, under judicial consideration, are best allowed to proceed through established legal processes without public commentary.
आपके लिए रूपांतर कर दूंगा बात, ठीक है ना? प्रेस वार्ता के लिए। Sorry. Uh, Students population, you asked about it. Prime Minister Karni, again, at least twice in various discussions today, mentioned that there are 400,000 Indian students in Canada studying there, which is twice the number in the US and 4 times the number in UK. You know, there's been a broad popular pressure on politics in Canada that too many foreign students coming into Canada put pressure on the job market, put pressure on infrastructure and other services, citizen services available in Canada. So as part of that, they seem to have moved in a direction where there are restrictions coming in terms of the number of students they are willing to take in the future. I suppose it is up to every country to decide how much student intake their systems can handle, and it is up to them to make an assessment based on their own assessed capacities. So our aim is to try and take the benefit of high quality Canadian educational institutions, find ways to partner with them. Apparently there are multiple partnerships that are envisaged in terms of hybrid campuses. The Prime Minister also invited Canadian universities to set up campuses in India. There are R&D partnerships that are spoken of. So there are these multiple alternate approaches being tried. At some point, if opportunities open up for our youngsters to go back in numbers that are comparable to what we saw in the past, it will be good. I think one approach is also to have a system where semester or semesters abroad can be taken up as part of this educational cooperation. We also understand that Canada is currently undertaking reforms in its visa and immigration policies. Like I said, there is pressure on medical and housing services. But mobility is something both are working on. Like I said, there is an education MOU, and we continue to discuss multiple MOUs that speak of mobility pathways between India and Canada. IORA and defense. Canada wants to be a dialogue partner for IORA. That interest was expressed. It also finds place in the joint statement that we've issued. India has supported that. We think that there is a number of areas in which we can work together with Canada and benefit from their expertise and experience in terms of maritime security, in terms of clean energy experience, sustainable development, and so on. So we think that IORA as an organization will benefit from a partnership with Canada. In terms of defense, there were several points that were mentioned. Prime Minister Karni mentioned that he would welcome deeper defense relations with India through professional military exchanges, joint training opportunities, a new maritime security partnership, defense supply chain resilience, defense material cooperation, and also some kind of a defense industrial partnership, and cyber security, of course. We will be soon initiating a Canada-India defense dialogue at Joint Secretary level. This will exchange views on respective defense policies, regional and global security developments, and strategic outlooks to identify opportunities. It was also mentioned by Prime Minister Karni that they plan to increase their defense expenditure as a percentage of GDP to align with NATO's new targets. He also particularly noted that they plan to spend about $500 billion over the next decade in the area of upgrading their defense preparedness. He also mentioned that diversification is a priority in terms of defense partnerships and defense procurement. So all these open up good opportunities for India and Canada to work together
be it co-development or co-production, etc. And we think these are areas where the two governments and the private sectors will find opportunities to work together. Sudhi, you had a question? Please. Sorry, what did I miss? Safety of Indian students? See, our consulates and our High Commission are in touch with our students, our community bodies, etc. And they will take all necessary steps to work with Canadian security agencies and law enforcement to try and provide all possible assistance to students who face any difficulties in Canada. Okay. Sir, Shruti Ranjan from yes, sir. Shruti Ranjan from Bloomberg. Just a clarification, sir. In the discussions on the West Asia situation, did any of the leaders refer to or talk about the killing of a head of a state? And did India also brief or give any understanding about its discussions with Gulf partners that the Prime Minister has had, or Israel? Was any understanding passed over? Last two questions. Angsha. Sir, this is Anangsha Mitra. Sir, about a million work permits in Canada are set to expire in this year. So is there any discussion on recruiting skilled Indians? Thank you. Okay. Neeraj. सर नमस्कार, मैं नीरज सुबे प्रभा साक्षी से। सर रक्षा उद्योग सहयोग में संयुक्त उत्पादन की बात हुई है, कुछ सहयोग की बात हुई, तो क्या जो संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी कुछ बातचीत हुई है? आतंकवाद और उग्रवाद पर सहयोग की बात कही गई है, क्या दोनों देशों ने कोई विशेष तंत्र या कोई संयुक्त कार्यबल बनाने की बात सोची? Okay, thank you. Sir. Okay. You asked about Iran again. Prime Minister did mention that he had a conversation late last night with the Prime Minister of Israel and Sheikh Mohammed bin Zayed of UAE. In addition, the broad discussions, the thrust of the discussions were about how we are all concerned about the escalating situation in Iran, how dialogue and diplomacy should be the norm to resolve all underlying issues, and how there should not be any targeting of civilians who have nothing to do with this. So broadly, that was the thrust of the discussions. There was nothing else very specifically discussed on the kind of points that you are talking about. Let me answer the one on security cooperation first, and then I'll go back to the other questions. आपने पहले भी पूछा था, मैंने पहले भी बताया था इंग्लिश में कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कनाडा और इंडिया के बीच में क्या-क्या एस्पेक्ट्स को कवर करता है। दोनों एनएसएस के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात हुई थी, दो बार हो चुकी हैं, एक बार सितंबर 2025 में और एक बार फरवरी 2026 में, एक बार दिल्ली में और एक बार ओटावा में। सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्रीज और सिटीजन्स के बीच में, और उनके डायलॉग के बाद जो फंक्शनल लेवल, सीनियर ऑफिशियल लेवल डिस्कशंस हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में जो कोऑपरेशन चल रही हैं, आरसीएमपी और एनआईए के बीच में, एनआईए और आईबी के बीच में, और डबल 2+2 डायलॉग्स भी चल रहे हैं, एनआईए और आईबी ऑन आवर साइड एंड आरसीएमपी और सीएसआईएस उनकी तरफ से। तो काफ़ी काम चल रही हैं। जो सिक्योरिटी इश्यूज बार बार पहले बात किए गए हैं उनके ऊपर, और जो JWG ऑन काउंटर टेररिज्म है उसमें भी कॉमन इश्यूज के ऊपर बात चल रही है। जैसे कि मैंने बताया था, एक्सट्रेडिशन वगैरह कॉन्सुलर डायलॉग मैकेनिज्म में भी डिस्कस किए जा रहे हैं।
लिएजन ऑफिसर्स दोनों साइड में अपॉइंट किए जा चुके हैं और वो कोऑर्डिनेट करेंगे फॉलो अप करने के लिए डायलॉग प्रोसेस के बीच में। और ये है कि कंटिन्यूस डायलॉग जारी है और फॉलो अप करते रहेंगे दोनों तरफ से। और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर भी कोऑपरेशन चल रही है, स्पेशली इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और इमिग्रेशन फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए। तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है। Somebody asked about immigration students. Yeah, you were talking about million work permits expiring this year and how this will affect us, etc. It is natural for various countries to fix their own immigration targets, and we will be closely watching it. So the Canadians also have fixed their own immigration targets. They would like to bring their non-permanent visa holders to be roughly at 5% of their overall population. I mean, this is a sovereign issue. They are free to fix the numbers. We will have to try and address the consequences in a way that protects our interests. There is some concern given that large number of Indian nationals will be affected. We will continue to take them up through diplomatic channels and find a solution that is humane and sensitive to their concerns. Defense production, I think I already went into great detail on that. I'm not sure I have anything new to add on defense production. Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you. Thank you. Thanks very much. Bilateral cooperation as part of India-Canada strategic partnership. We will begin with the exchange of 3 MOUs, namely the MOU on critical mineral cooperation, the MOU on promoting the use of renewable energy, and the MOU on cultural cooperation. These documents will be exchanged by the Honorable Anita Anand, Minister of Foreign Affairs of Canada, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We next have the trilateral MOU between India, Canada and Australia on cooperation in technology and innovation.
This document will be exchanged by the Honorable Maninder Sidhu, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents are Terms of Reference for Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA and the Declaration of Intent on Joint Pulse Protein Center of Excellence. These documents will be exchanged by the Honorable Maninder Sidhu, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. We next have the Department of Atomic Energy Cameco deal on supply of uranium ore concentrates. This document will be exchanged by the Honorable Scott Moe, Premier of Saskatchewan, and Mr. Tim S. Gitzel, President of Cameco on the Canadian side, and by Shri Dinesh K. Patnaik, High Commissioner of India to Canada. The last document is the MOU for Global Link Research Internships. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Christopher Cooter, High Commissioner of Canada to India, and Shri Dinesh K. Patnaik, High Commissioner of India to Canada. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English language. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon. The Right Honourable Mr. Mark Carney, Prime Minister of Canada, Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honourable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. The Right Honourable Prime Minister Mark Carney, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरी डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास
और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विद कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरनमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की
असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Right Honourable Mr. Mark Carney, Prime Minister of Canada, to give his remarks to the media. Thank you very much. I will make my remarks in English and in French. And may I begin by thanking you, Prime Minister Modi, for the generous hospitality that you have extended us here in New Delhi. You've extended my ministers as they've visited, and the spirit of partnership with which you've approached our relationship since we first spoke in my capacity as Prime Minister last June. And as you mentioned, a few weeks later, you made time to come to the G7 summit in Alberta, Canada. 5 months after that, we met in Johannesburg at the G20, and now, today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India. Provincial premiers have been here, including today. There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight, a partnership between 2 confident countries charting our own course for the future. In the last decade,
just reflect on what's happened. In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history. Seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. Comme l'Inde, le Canada voit un monde en profonde transformation. Comme l'Inde, nous savons que les certitudes qui ont structuré le commerce, la sécurité, la finance et la diplomatie pendant plus d'une génération ont été renversées. Et comme l'Inde, nous reconnaissons que le système multilatéral sur lequel nos deux pays ont longtemps compté est mal adapté aux défis de notre temps. We both know that nostalgia is not a strategy, and that those who succeed in this new era will be those with the confidence, the ambition, and most importantly, the partnerships to build a more inclusive, sustainable, and prosperous future for all our citizens. And I believe the prescription for success in this new era is well exemplified by the theme of your G20 presidency in 2023, which I had the honor of attending. That theme, of course, one Earth, one family, one future. Because the challenges of our age cannot be solved by one country alone. And only by building on the principles of one Earth, one family, one future can we forge the partnership worthy of our countries. Reconnaissons que nous partageons une seule terre, nous renforçons notre collaboration en matière de climat et d'environnement. Le Canada prévoit de doubler son réseau électrique d'ici 2050 et d'accroître considérablement le déploiement des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie. De son côté, l'Inde est une chef de file mondiale dans le domaine de l'énergie solaire à grande échelle. Les technologies de stockage d'énergie et d'autres formes d'énergie renouvelable. C'est pourquoi le Canada et l'Inde tiendront cette année un sommet sur les énergies renouvelables réunissant l'industrie, les investisseurs et les décideurs publics afin d'élargir et de diversifier le commerce des technologies propres. Et nous bâtissons, à partir de maintenant, un partenariat énergétique pour un avenir plus durable. India is a country whose demand growth for energy is projected to double by 2040. And to meet that demand sustainably, India plans to increase its renewable capacity by 500 gigawatts by the end of this decade, and to almost double the share of LNG in its primary energy mix over the same period. Canada is well positioned to contribute as a reliable supplier of the world's lowest carbon, responsibly produced LNG from our west coast. As India seeks access to critical minerals for its manufacturing, its clean tech, and its nuclear plans, Canada's resource base and world-leading companies position it as a strategic partner. As one example, the nuclear agreement, the uranium agreement signed today. As another, the fact that 40% of the world's mining companies are listed in Canada. Today, we are launching a strategic energy partnership with significant potential to expand bilateral energy trade. We've signed, as you've seen, a new critical minerals partnership spanning development, processing, and secure supply chains for clean energy, electric vehicles, and advanced manufacturing. We're deepening our cooperation in clean energy, expanding collaboration across wind, solar, and hydrogen. Because Canada has big plans as well. We plan to double our grid
by 2050, and India can be a major partner in this expansion. As you've seen, the government of India and Cameco have signed a major $2.6 billion uranium supply agreement supporting India's nuclear ambitions and our shared commitment to clean, reliable baseload power. All of these agreements, under one planet, are beginning of a new prosperous relationship that will offer generational opportunities for workers and businesses in both our countries, and which will protect the planet for future generations. Secondly, we are one family. The greatest, most enduring strengths between Canada and India are the families who call our nations home. Nearly 2 million Canadians trace their roots to India, including leaders in business, science, culture, and government. Tens of thousands of people travel between our countries every year to visit friends and family. 400,000 talented Indians study in Canada. That is twice the number in the United States. It is 4 times the number in the United Kingdom. These students, these connections, deepen our ties. And so we're collaborating to build on those strengths. We've launched the new Canada-India Talent and Innovation Strategy with 13 new partnerships to deepen our ties in education. And this includes collaborations involving McGill, the University of Toronto, University of British Columbia, to work across artificial intelligence, health sciences, and digital architecture. Notre partenariat va propulser des centaines de chercheurs canadiens et indiens grâce à des projets de recherche conjoints de pointe. Nous lançons de nouvelles bourses et de nouveaux programmes de fellowship pour l'Indo-Pacifique afin d'accroître la mobilité universitaire et de former la prochaine génération de talents. Over the longer horizon, the Prime Minister mentioned a moment ago the $100 billion of investments already in India by our pension funds. Those pension funds have $2 trillion in capital. There are already some of the largest foreign investors here, potential for significant growth, particularly given the scale of the infrastructure build in this country. And thirdly, we share one future. That's why we're forging deeper ties in frontier technologies from AI to space. At the G20, India and Canada signed a landmark trilateral partnership with with Australia on AI and critical minerals. And we've already identified key sectors such as digital infrastructure, semiconductors, electronics manufacturing, and high-performance computing. With the agreements today, we're going to expand our collaboration between the Canadian Space Agency and the Indian Space Research Organization on Earth observation, on climate monitoring, on generating the data that powers agriculture, disaster response, climate resilience across the Indo-Pacific. And our partnerships will be reinforced by the strong foundations we are building in trade and defense. We're advancing towards a Canada-India Comprehensive Economic Partnership Agreement with the aim to conclude by the end of this year. This ambitious agreement will reduce barriers, increase certainty, unlock opportunity for exporters, investors, and workers in both our countries with the aim to double trade by the end of this decade. And we're renewing defense and security cooperation through a new defense partnership, through maritime collaboration in the Indo-Pacific, through professional military exchange, and practical coordination and cooperation on our shared security interests. One of the things that has always struck me in Prime Minister Modi's stewardship of this country has, well, India becomes a great power, the focus has remained on all households, ensuring that all households benefit from the progress. So give an example.
the Ujjiwala scheme, which provides liquefied petroleum gas for tens of millions, actually hundreds of millions of rural and low-income households. Cleaner cooking fuels, reducing pollution, saving lives, and reducing costs. Or another example, and I speak under the control of the former Governor Das, former Governor Das, I should say. It's always tough to give up being a governor, isn't it, Governor? But the revolution in digital payments to provide income support, crop insurance payments directly to individuals, but the spillover benefits are enormous. And part of our agreements is to explore an ability to cooperate further so that Canada benefits from this innovation. The bigger point is that our partnerships from energy to AI share this spirit so that Canada and India can harness technologies, deliver equally transformative benefits to hundreds of millions of people. Now, to close, we're charting a future of one Earth, one family, one planet, or one future. And I was reminded as I was coming here, as Swami Vivekananda, of course, one of the greatest philosophers. And more than a century ago, I hadn't realized this until I read it, but he, in his travels, spent time in both Vancouver and Winnipeg. And in his travels and his texts, he personified this maxim: arise, awake, and stop not till the goal is reached. With this partnership, we will advance, we will not stop until the goals of Viksit Bharat 2047 and Canada Strong are reached. It moves us forward, it builds our prosperity, it builds for all, and it builds for a better world. Thank you very much for your listening. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen. We next have the trilateral MOU between India, Canada and Australia on cooperation in technology and